Good morning, students. How are you? Today we are going to enter into the third class of economics. In the first class, we discussed about different definitions of economics, and in the second chapter, second class, we discussed about the central economic problems. There are mainly three central problems: what to produce, how to produce, and for whom to produce. These central problems can be discussed in the form of allocation problem, fuller utilization problem, distribution problem, and efficient use of resources. Today we are going to discuss about production possibility curve or production possibility frontier. This is simply the statistical method to explain central economic problems. We can define production possibility curve as a locus of points of combinations of two goods that can be produced in an economy with the available resources and the given level of technology. Locus of combinations of two goods which an economy can produce with the available resources and the given level of technology. Locus of combinations of two goods. There are two goods. The resources are scarce. So, in our example, we have to produce two goods. We can say that good 1 and good 2. The production possibility curve explains the different possibilities or different combinations of these two goods, good 1 and good 2, which can be produced by our limited resources with our given level of technology. Look at this diagram. On the OX axis, the value of good 2 is measured, and the OY axis, good 1 is measured. The different possibilities are A, B, C, D, E, and F. This curve is known as production possibility curve or PPC curve. Here is a chart or a table showing different possibilities of two goods. We can say the two goods are rice and wheat. The first possibility is possibility A. When we use the full resources for the production of rice, we can get 10 quintals of rice and 0 units of wheat. When we use our full resources for the production of wheat, we can get 10 units of rice and 0 units of wheat. At the possibility E, when we use our full resources for the production of wheat,
we get 4 quintals or 4 units of wheat and 0 units of rice. നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സസും മുഴുവനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ 2 ഗുഡ്സാണ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത്, റൈസും വീറ്റും. മുഴുവൻ റിസോഴ്സസും റൈസ് കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 10 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് റൈസ് കിട്ടുന്നു. മുഴുവൻ റിസോഴ്സസും റൈസ് കൃഷി ചെയ്യാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 10 യൂണിറ്റ്സ്. At that time, the amount of wheat is 0. ആ സമയം നമുക്ക് വീറ്റ് കൃഷി ചെയ്യാൻ സ്ഥലമൊന്നുമില്ല, അപ്പോൾ വീറ്റിന്റെ കൾട്ടിവേഷൻ 0 ആയിരിക്കും. ഇനി when we use our full resources for the cultivation of wheat, the output is 4 units of wheat and the output of rice is 0. There are several other possibilities. Look at the possibility B. At possibility B, we cultivate maximum amount of land for the cultivation of rice and a small portion of land is or a small portion of resources is used for the cultivation of wheat. So we get 9 units of rice and 1 unit of wheat. And when we came into possibility C, we use more resources for the cultivation of rice and some resources are used for the production of wheat. So we get 7 units of rice and 2 units of wheat. And in the possibility D, we use some portion for rice cultivation and some portion for wheat cultivation. At that moment, we get 4 units of rice and 3 units of wheat. And at last, at possibility E, full portion of land or full resources are used for wheat cultivation and the cultivation of rice is 0. We are not able to achieve all these possibilities, but we have to select the most useful or the most efficient possibility, that is known as production possibility set or production possibility schedule. We can represent the above table in the form of a diagram. The values of rice is measured on the OY axis and the values of wheat is measured in the OX axis. When we use our full resources for the cultivation of rice, we produce at the possibility A and we get an outcome of 0 units of wheat and 10 units of rice. So possibility A gives us 0 units of wheat and 10 units of rice. And when we choose the possibility B, we get 1 unit of wheat and 9 units of rice. And possibility C gives us a combination of 2 units of wheat and 7 units of rice. And another possibility
possibility D gives us 3 units of wheat, 3 units of wheat and 4 units of rice. And the last possibility is possibility E, which gives us 4 units of wheat and 0 units of rice. We get only wheat at that possibility. So, we have to select a possibility which gives us maximum satisfaction. We need both rice and wheat. So, we have to select a combination which gives us both of the goods. The next topic is how the features of production possibility curve. When we join the points A, B, C, D, E, we get a curve. That curve is known as production possibility curve. The shape of production possibility curve is downward sloping. This curve slopes downwards. The production possibility curve slopes downwards from left to right, and it is concave to origin. Concave shape. The shape of production possibility curve is concave to origin. Write the different features of production possibility curve. There are mainly two features. First one, production possibility curve or PPC curve is downward sloping curve. It slopes left to right and downward sloping curve from left to right. And second one is it is concave to origin. In the following diagram shows the central problems, how the central problems are represented in a diagram. We can use this diagram for representing the central problems, that is allocation, power utilization and growth of resources. There are two production possibility curves. PP, first curve is PP and the second curve is P1, P1. The points or possibilities in the first curve PP is PQRS, and the curve shifts upward to P1, P1. And there are some points. When we use our resources and when we use the resources in an efficient way, we get different possibilities like PQRS. These points or these possibilities shows the fuller utilization of resources. When the production is undertaken on these points, we use our resources fully, maximum utilization of resources. So, the point Q shows fuller utilization of resources. Fuller utilization of resources. And we undertake production only at point C. We are not using our resources fully. Some resources are wasted. So, we get only a combination of output, that is C. C lies in a curve below the PP curve. This
shows underutilization. Underutilization of resources. Not to produce more output, we use modern technology, new seeds, new varieties of production techniques. We can increase our output. The increased output or efficient growth of resources is shown in the point E. E shows growth of resources. Growth of resources. So, production possibility curve shows the different combinations of two goods that can be produced with the available resources. ഈ ഡയഗ്രത്തിലെ 3 പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചത്. ഈ ഗ്രീൻ കളർ കർവില് പി കർവില് 3 പോയിന്റ്സ് ആണുള്ളത്. പി, ക്യു, ആർ, എസ്. ഈ ഏത് പോസിബിലിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും പി ഓർ ക്യു ഓർ ആർ ഓർ എസ് ഏത് കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് എല്ലാ റിസോഴ്സസും മുഴുവനായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അതിനെ പറയുന്ന പേര്, ഈ പോയിന്റ്സിനെ പി കർവിന്മേലുള്ള ആ പോയിന്റ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫുള്ളർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. റിസോഴ്സസ് മുഴുവനായി ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സി എന്ന കോമ്പിനേഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. സി എന്ന കോമ്പിനേഷൻ അതുകൊണ്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. പുതിയ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച്, മോഡേൺ സീഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് അപ്വേർഡ് മൂവ്മെന്റ് നടത്തുന്നു. പിയിൽ നിന്നും P1 ആയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്വേർഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി അപ്വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ്. ദിസ് ഷോസ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. ഇതിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ എമൗണ്ട്, രണ്ട് ഗുഡ് 1ന്റെയും ഗുഡ് 2ന്റെയും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ലഭിക്കും. ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവിന് മെയിൻ ആയിട്ട് 2 ഫീച്ചേഴ്സ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന്, പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് സ്ലോപ്സ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്. Number 2, the shape of production possibility curve is concave to origin. Concave shape. എല്ലാവരും ഇത് ടേബിളും ഡയഗ്രാംസ് നോട്ട്ബുക്കിൽ വരയ്ക്കണം. It is very important in the examination point of view. Okay? Thank you.